بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الأولى قسم اللغة الإنجليزية، مادة النحو English Grammar and Use، كلية الإمام الكاظم، أقسام الديوانية، أستاذ محمد حسين بدري. المحاضرة الأولى نتناول بيها ال Present Continuous Unit number 1 Present Continuous. A very important point about tenses. When you want to read tenses, you have to put one important point in your mind, that the structure is very important. Okay, يعني نقطة تخليها ببالك إنه structure اللي هو القاعدة is very important when you write. This is one important point. The second point is the uses. What are the uses of each tense? شنو هي استعمالات؟ So when we want to study or we want to talk about a tense, we need two things. Number one, the uses, and two, the structure, or the structure and uses. What is the structure of this tense and what are the uses? Okay, this is very important, because if we change the tense we will have different meaning. يعني إذا غيرنا التنس، غيرنا مالت الستركتشر، راح يعطينا معنى مختلف. shift in meaning. نبدأ وين present continuous. خلينا نشوف شنو هو present continuous، شنو هو structure مالته. Here we have example. Okay, she is in her car, she is on her way to work, she is driving to work. This means she is driving now at the time of speaking. The action is not finished. And here is the structure with I subject. We have to use am. Okay, وهذا اختصار am. I am or I'm driving with verb ing. Also he, she, it is. He is or she is working. We, you, they are or we or they are doing or reading, writing, speaking. Okay, this is the structure. Subject is are plus verb with ing. Okay, this is for present continuous. You have to put this in your mind. Present continuous has this structure. If you delete and you say I driving, wrong, or you delete ing, you say drive, wrong, right? This is the structure with statement، يعني الجملة الخبرية. الاستعمال مالته ذكر احنا استعمال بالبداية، وهنا راح يعطيك اياه بالتفصيل. When you say I'm doing something, what does it mean? It means I'm in the middle of doing it. يعني in the middle. I've started doing it and I haven't finished. Okay, يعني in the middle. When you say I'm eating, جاي آكل، يعني you are what? In the middle. يعني started بديت and now you are eating, still not finished yet. ما عليه يعني امتى تخلص. After 1 minute, half hour, 1 hour, I don't care. I care about now. Okay, the action is now. Okay, now I'm eating, so I'm in the middle of doing something, in the middle of eating, in the middle of reading, in the middle of writing, etc. Here we have some examples. Please don't make so much noise. I'm trying to work. ما يصير يقول I try. يعني من يقول لك أنا don't make so much noise، معناته أنا قبل لا أقول لك هذا الشيء كنت أنا شو أسوي؟ I'm trying to work و now I'm trying to work. Where's Mark؟ مثلا طبت البيت سألت على where's my brother, where's my sister. يقول لك مثلا he or she is having shower، يعني قبل لا أنت تسأل هو كان بالحمام، ومن أنت سألت هو still يعني بالحمام، فجاي يسبح. He's or she's having shower،
يعني in the middle of doing something. أوكي، إلى آخره. هاي الأمثلة اللي عندنا. مرات تتباوع من الشباك تشوف الدنيا تمطر، فشو تقول it is raining. يعني انت ما يصير تقول it is raining جاي تمطر وهي بدت تمطر، لا أكيد انت قبل لا تقول it is raining هي الدنيا بيها مطرت، ومن قلت it is raining هي جاي تمطر مستمرة. أنا ما أدري، ممكن تخلص بعد ساعة، بعد ساعتين، ممكن ثاني يوم، أنا ما علي، مو مشكلتي هاي. فthen the present continuous started. okay, now continuous don't finish yet. استعمال الثاني يقولك sometimes the action is not happening at the time of speaking. okay, مو شرط يكون هسه. يعني من يقول لك مثلا I am reading a book now، هسه جاي أقرأ كتاب. مثلا واحد يقول I'm reading grammar now، يعني هسه جاي يقرأ. ممكن. ومرات لا، مو شرط إنه هو هسه جاي يقرأ. شلون مو شرط؟ خلينا نشوف هذا المثال. Steve is talking to a friend on the phone. He says I'm reading a really good book at the moment. It is about a man who etc. يعني من يقول لا هسه هو جاي خبر وياه، يعني هسه إذا نباوع الصورة شو نقول عليه؟ جاي يسوي he is calling. فستيف هنا نشبيه is not reading the book at the time of speaking. وما جاي يقرأ هسه. now he is what he is calling. لكن معناته he has started but not finished yet. he is in the middle of reading the book. يعني وصل للنص، مثلا وصل chapter الخامس. نقول مرات واحد عندي كتاب فشي حلو مرتب good book. I have a good book, a comic, comedy أو tragic book. يقول I'm reading a book now، يعني ممكن وصل للفصل الثاني، ممكن وصل للفصل الثالث، ممكن وصل الرابع. يعني مهم للنص in the middle started بدأ، وهسه بالمنتصف بعد ما مخلص الكتاب. ما أدري ممكن بعد 5 فصول 6 7، أنا مو مشكلتي. المهم هو we're in the middle of doing something. أوكي، أكو أمثلة أخرى راح أشوفها جوا تنزل. مثلا Kate wants to work in Italy so she is learning Italian. يعني شلون مثلا واحد هسه أنت تقول أنا دخلت كلية المكان قسم اللغة الإنجليزية I'm learning English. يعني هسه بديتوا المرحلة الأولى، صاركم مثلا كم شهر، ولو تصاركم أسبوع. مثلا نقول أنا صارلي شهر، صارلي أسبوع started، بديت أنا أتعلم. أوكي، بديت أنا أتعلم إنجليزي starting learning، وبعدنا أنا مستمر continuous. ممكن هاي السنة أكملها، ممكن السنة الجاية 4 سنوات أبقى مدى حياة مدى عمري، ما علي هذا بهذا الشيء. المهم هسه you are learning. you can say I'm learning English. أوكي، جواب مثال ثاني يقولك some friends of mine، يعني some of my friends are building their house. يعني they are building جاي يبنون، يعني كل البيت ما ينبني بيوم واحد. فشو نقول they are building my house، أو they are building their own house. يعني بدوا مثلا خلوا الأساس، مثلا وصلوا مثلا للسقف، فنقول they are building their house. أوكي، هذا الاستعمال الثاني. أكو بعض الظروف نستعملها ويا ال present continuous. you can use the present continuous with today, this week, this year, period around now. أوكي، من تكون period around now period. وعادة يكون هذا الاستعمال يكون يسمونه العفو temporary، واللي راح ناخذه باليونت الثالث ينطيه بالتفصيل بالصريح. يقول إنه هنا هذا الاستعمال نعتبره temporary. okay، يعني for a short period of time. periods around now usually ويا ذن الظروف today, this week, this year, this month. okay، مثلا you are working hard today, only today يعني مؤقت temporary. okay. بس اليوم واحد يوم نص صبح الليل يشتغل، مو عواده، هو مثلا يشتغل 12 خلاص يخلص، لكن بيوم تعب نص صبح صار مثلا عليه خفا، صار عليه شغل لود بالعمل، فصار نص صبح لليل. فشو يقول مثلا I'm working hard today, only today. okay، only today not all time. إذا صار كل الوقت إنه هو hard، لا هنا يتغير الزمن. okay، مثلا the company I work for
is not doing so well this year. Only this year is not doing so well. Only this year is not doing so well this year. Okay. D, we use present continuous when we talk about changes happening around now, especially with these verbs. Is actually changeable. Okay, when something is changeable, changes. إذا عندنا some changes تغيرات شيء يتغير، خاصة مع عندنا الأفعال get, change, become, increase, rise, fall, grow, improve, begin, start. هذا نستعمل وياهن في present continuous متغير. مثلا is your English getting better؟ يعني جاي changing جاي تتغير مثابت يعني. The population of the world is increasing very fast. ما يصير نقول increases، مو ثابتة، شيء متغير. is increasing يعني something is changing. At first I didn't like my job but I'm beginning to enjoy يعني بديت جاي يتغير. اوكي هذا اليونت الأول اللي يخلص بالpresent continuous. يجيك بعض التمارين exercise تقدر تقراها من تفهمت الاستعمالات، تقرأ التمارين. اوكي تقراها تستفاد شلون مطيقنا حلول، بعض الحلول مطيق وحلول بنهاية الكتاب تلقاها عندك. مثلا I saw Brian a few days ago. Oh did you? What's he doing these days? انت تخلي من عندك هنا الفعل المساعد وتخلي ing. اوكي حالة هنا النفي تعرفون النفي I am he is she is خلي النوت، ومتى تسأل تخلي فعل مساعد بالبداية. is he reading is she reading. مثلا are you playing now are you eating. هذا آخر استعمال هو موجود هنا اللي هو 1/4. شوف the population of the world is increasing very fast. the world things never stay the same يعني the world is changing جاي يتغير العالم. things never stay the same. اوكي هذا اليونت نمبر 1. احنا حناخذ يونتين الأول والثاني، وأنهي هذا الفيديو بعدين آخذ اليونت الثالث والرابع اللي هن يقارنن بين present continuous و present simple. اليونت الثاني اللي هو present simple اللي هو مالت المعطيك structure I do. احنا قلنا كل tense، هاي ملاحظة مهمة جدا، كل tense انه ناخذ من عنده اليوز مالته والstructure. هاي تحفظها مثل ما تحفظ اسمك. إذا عندك يصير أي خطأ بالستراكشر راح يسبب لك مشكلة، يعني راح يسبب لك مشكلة وراح يكون خطأ كل جهدك يضيع. فأنت لازم تكون حذر وتتجنب الأخطاء النحوية شائعة common grammatical mistakes. try to avoid them. عندك هنا example نعطيك إياه، شوفنا يعطيك توضيح لهذا المثال. Alex is a bus driver but now he is in bed asleep. He's not driving a bus. Of course, he's in bed. Okay. But he drives a bus. He's a bus driver. Drives, works, do, or does is the present simple. Structure مالته I, we, you, they تخليها drive work يعني subject plus verb. إذا كان subject plural جمع يعني الverb without s, not s, don't put s. إذا كان singular مفرد he, she, it you have to add s. Okay. He drives, she works, she drives, it does, she does. بس تقول she drive غلط، he work wrong خطأ. okay. حاول تتجنب هذا الخطأ. شوف شنو استعمال أنا يمتى استعمل present simple، كيف استعمل present simple لو أكو استعمال محدد يمتى أنا استعمل. يقول we use a present simple to talk about things in general. when you talk about things in general بصورة عامة يعني you have to use what? present simple. we use it to say that something happens all the time كل وقت or repeatedly يعني regularly دوري. okay. when something
happens repeatedly all the time, or something that's true in general. يعني باختصار ممكن نقول روتين مالته your routine. هذا الروتين every day when something factual حقيقي يعني when you have fact, okay, when something is repeated or is repeats, when something always happens, usually happens. We can use what? We can use present simple. Something repeatedly happens. Something periodically, regularly happens. So we can use present simple. باختصار إنه هو الروتين. Something routine habits عاداتك اللي أنت دائما تسويها بالبيت. مثلا تقعد الصبح متأخر كذا. مثلا شنو يكون البريكفاست مالتك، تاكل ما تاكل. مثلا كل أسبوع أسوي كذا، كل يوم أسوي كذا. خلينا نشوف بعض الأمثلة. مثلا nurses look after patients in hospital. look after يعني معناته يعتني يهتم. شوف look after. I usually go away at weekends يعني متعود روتين. the earth goes around the sun يعني هنا fact حقيقة. the cafe opens at 7:30 in the morning. هذا شي ثابت fixed. I work, he works. Okay, don't forget this point. I work, he works. They teach, but my sister teaches. إذا نسيت الأس خلاص يعني. أنا دائما أعطيكم أمثلة من أقول لك مثل من تنسى اسمك. الواحد اسمه أحمد حسن علي. من تضيف اس كأنما تقول أحمد عبد الحسن. تغير الاسم مالتك change يعني معناته wrong خلاص. أو تحذف مثلا اس ومثلا اسمه محمد عبد الواحد فقال محمد واحد راح يصير بهالطريقة. هذا الشيء راح يعطي غير شيء something else a new structure. فأنت مو تصير شكسبير وتسوي لك a new structure a new grammatical rule. See, we use do does to make questions and negative. شلون نسوي question؟ تسأل بالdo does. الdo إذا كان plural والdoes singular. do I do we do they work drive does. ويكون الverb يكون what؟ يكون infinitive مجرد مو تخلي له s وكذا مجرد دائما. لأن تخليني ببالك بالquestion يكون الverb what؟ يكون مجرد. okay دائما verb infinitive verb. يمتى بالquestion من تستعمل do does و didn't يجي وراها infinitive. من تستعمل المودلز أفعال المودلز مثلا كان و could و may و might و should و must لازم يجي بعده شنو؟ يجي بعده infinitive verb without ing without s. does للمفرد قلنا does he does she drive does she work. هنا أنا عندك البوكس الثاني إنه بالنفي I we you they don't work. she does or he doesn't drive. شفت هنا أنا work و drive و do infinitive ما يصير تخلي له s غلط. I come from Canada. فواحد يسأله where do you come from. سؤال عام يعني when you talk قلنا احنا استعماله شيء بصورة عامة. راح أقول له where do you come ما أصير أقول له where are you coming from. where do you come from تنمين جاي. like I'm from Iraq. I don't go away very often. نستعمل ذن الظروف مع المضارع البسيط present simple always often usually okay in the morning every day every night at the weekend. What does this word mean؟ ما أقول له what means this word لأن المين هو فعل و this word هو الفاعل مفرد. ما قلت له this word صارت جمع يعني they فيعني معناته عوض عنها it. ف what does this word mean؟ does rice يعني تمن. does not مورس rice does not grow in cold climates. ما ينمو بالأجواء تكون باردة. حقيقة ما يصير تقول rice isn't growing
غلط راح تكون، لازم نقول rice does not grow. rice does not grow in cold climates. هذا الشيء حقيقي في استعملناه present simple. In the following examples do is also the main verb. مرات do تجي معنى ثاني فتكون هي فعل رئيسي. مثلا do you do does not do. مثلا what do you do يعني what do الأولى مساعدة, do الثاني يعني معناته ماذا تعمل. I work in a shop. He is always so lazy. He doesn't do anything يعني ما جاي يسوي أي شيء. فهاي do لازم تستعملها, الثانية تختلف عن الأولى. يعني هذا الدو إلى أكثر من مرة يكون الدو فعل مساعد auxiliary ومرة يكون main verb. الدي يقول we use the present simple to say how often. قلنا ذن الظروف نستعملها, مثلا I get up at 8 o'clock every morning. شوف هذا شيء روتين. How often do you go to the dentist? Julia or Julie does not drink tea very often. مثلا واحد يقول I don't like movies, واحد يقول I don't drink tea. هذا شيء ثابت. Robert usually goes away 2 or 3 times a year. اوكي, هذا الاستعمال مالته والظروف مالته همين. اعطيك ملاحظة بالاخير قايل لك مثلا then I promise I apologize. then الافعال عادة نقول لك احنا ما نستعمل وياها ing حتى لا كان بمعنى present continuous. هو راح تهيئنا اليونت الثالث والرابع راح نمر ببعض الافعال some verbs do not accept ing. من تاخذ ing حتى لو واحد تحكي وياه حاليا, مثلا واحد قال انا وعدك انه انا راح ابقى وياك واسندك واكون اخوك وكذا, مثلا وتحكي وياه انت مباشر دايركت. فمثلا غير واحد يقول مثلا يقول I am promising you, لا هنا انا اقول لك هذا promise ما ياخذ ing, فما يصير يقول I am promising. نعطيك اياها مثلا هنا ايش قايل لك I promise, ما يصير يقول I'm promising. I promise I won't be late. What do you suggest I do? I suggest ما يصير يقول لك I am suggesting. شوف اذا عندك الافعال اخرى نفس الطريقة. I am apologizing غلط. مثلا واحد سويت له شغلة يقول له انا اعتذر لك هسه, ما يقول I'm apologizing. I apologize. I advise. I insist. I agree. I refuse, etc. إلى آخره. أوكي, ما يصير تستعمل ing. ما يصير يقول I am أو I'm advising. wrong. مرات أستاذ يعطيك جملة يقول لك صح لي يا أخي, أو يقول لك يصير تقول I am promising لو I promise. تش تختار هنا وليش. أوكي, بهالمعنى يكون. منطيك ذن التمارين على اليونت الثاني تقدر تخليها شلون. منطيك تانية speaks German very well تتخليهن with s لو without s, إذا مفرد singular s, إذا plural without s. إذا مثل I don't often هي don't often يعني نفي, ما دام انت شفت don't يعني ماكو s. I don't often مثلا coffee. I don't often drink, مو drinks إلى آخره. يعطيك ذن حقائق أشياء بصورة عامة. نفس الشي هنا جوليا doesn't العفو drink tea very often with the verb in the correct. منطق ياهن عندك منطق not هنا ودرينك. إذا هنا تحتاج نفي حتى تنفي present simple. عندك النفي مالته أما does not أو do not. إذا كان subject singular does not, كان plural what do not. هنا the banks جمع, وهنا question سؤال إذا تسأل بما do لو does. yes. هنا it, وهنا question سؤال it take you. فهنا تسأل هنا هاي هذا question it. هنا خبرية it me take يعني it takes me, مو it takes me. بيصير سؤال شو تخلي does لو do. نفس الشي شوف this word هذا نفي not do. he not do كنا هاي do منك كم نوع من الدو عندنا قلنا إلى آخره. شوف ذا منطقة تكمل the earth goes round the sun. هذا حقائق. rice does not grow in Britain. كذلك هنا تستعمل هذا قلنا نستعملهم بدون ing. اوكي, كملنا اليونت الاول واليونت الثاني. ان شاء الله راح ناخذ المحاضرة القادمة ناخذ مقارنة بين اليونت الثالث والرابع. اوكي.